Hi guys, this is my simple project code. This code is simple bank system. First is I print a title that simple bank system, then I print also a create account, deposit, withdraw, and view all accounts, then exit and enter your choice. Then secondly, I make a case, then I use switch. Then sa default, I print invalid choice para if dili imong mali imong gituplok, it makes invalid. Unya nag-call na sad ko og create. If ato nang i-run, mo ni ang result. Akong gituplok ang 1. So ang result is enter account holder name. So akong gi-type is ako ngalan. Then ang initial deposit. So ang nigawas is successful. Then I type also choice number 2. Then to confirm is kailangan ka mag-type og 0 to 0. So ang testingan og dako nga number is invalid siya, dapat 0 jud. Then akong gi-type ang 3, then confirm na sa, then gitangan ako og amount. So ang amount is 500, successful akong withdrawal. Then ibalik ko sa 2, mi-type is 0, then enter to deposit 700 akong deposit. So deposit successful. If atong enter is 4, akong balance Janmark Estrella is na ko $700 balance.